Hi guys, my name is Дарья, с вами Просто Английский, и мы говорим про аудирование. Мы сегодня разбираем два варианта, вы просили аудирование, вот аудирование. Итак, let's get started without further ado. Мы сегодня с вами разбираем два варианта, и для того, чтобы выполнить любое задание по аудированию, наш девиз сегодня будет с вами listen, послушай, focus, сосредоточься, и succeed, собственно, плюс B. Это именно то, что вам нужно, чтобы вы успешно выполнить задание по аудированию и не чувствовать себя вот как вот этот вот персонаж у меня на картинке. Поэтому listen, focus, succeed. Let's get started. Итак, без просто предисловия начинаем. Задание 1.4, это то, что мы делаем сначала, потом мы делаем задание 5, потом мы делаем задание 6.11. Я вот там внизу в описании оставлю тайм-коды, чтобы вам было чуть-чуть полегче и чуть-чуть поудобнее. Итак, задание 1.4. Что от нас тут требует? Задание 1.4. Вы услышите 4 коротких текста, обозначенных буквами A, B, C, D. В заданиях 1.4 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. Это именно то, что вам скажет диктор на реальном экзамене, но у нас с вами не реальный экзамен, мы сейчас с вами тренируемся, и в целях этого видео мы услышим запись только один раз. Это видео вы всегда можете перемотать, послушать еще раз, и мы с вами сразу же будем смотреть, что, как, куда и зачем и почему. Я напоминаю, у нас в ответах, в бланке ответов номер 1 должна быть цифра поставлена. То есть условно вы пишете 1, 1, 2, 2, 3, 3 и так далее. 4, например, 1. Поэтому помним, у нас с вами есть варианты ответа, они пронумерованы, нам нужно выбрать правильную цифру. Итак, давайте-ка почитаем задание, посмотрим, что от нас требуется. У вас на конкретном экзамене будет время на то, чтобы вы ознакомились с заданием. Так как у нас видео, и так как вы уже в принципе знаете, что вам делать, и мы ознакомливаемся с заданиями вместе, давайте сейчас просто почитаем, что уже от нас хотят. Итак, number one. All brochures, newspapers and magazines in the archive, and you can use them. Number one, anytime in the library. 2, at home after a preliminary request. And 3, in the library after a preliminary request. Они тут нас хотят немножечко запутать, как и всегда, впрочем. Смотрим. Old brochures, старые брошюры, newspapers, газеты and magazines, журналы в архиве, и вы можете использовать их. И нам нужно выбрать с вами, когда же их можно использовать. В любое время в библиотеке, дома их можно использовать, или в библиотеке после preliminary, это запрос, который заранее вы посылаете. То есть после предварительного запроса. Будем слушать, будем смотреть. Итак, number 2. The male speaker is going to organize blah blah blah. Мужчина, говорящий, собирается организовать что-то. Number 1. A historical party at school. Number 2. An exhibition at the local museum. Number 3. A garage sale of old photos, letters and postcards. Итак, что же он собирается у нас организовать? Историческую вечеринку в школе, number 1. Номер 2 – это выставка в местном музее. Номер 3 – это гаражная распродажа старых фотографий, писем и открыток. Okay. Number 3. The problem with the parcel is that. Проблема с посылкой следующая. Parcel – посылка. It was marked with the wrong address. Она была неправильным адресом помечена. Number 2, it arrived 2 months ago, while parcels are kept in the post office not longer than 1 month. Она прибыла 2 месяца назад, в то время как посылки на почте хранятся не больше, чем 1 месяц. И number 3, it wasn't delivered. The client supposed that it got lost in March. Ее не доставили, и клиент предположил, что ее потеряли в марте. And number 4, right in front of the post office, you can see a photo exhibition which gives an idea of what the old buildings like post office or railway station look like, of what the street looked like 100 years ago,
Зачем нам здесь? Никто не знает, ну ладно. Of what historical museums built in traditional colonial styles look like? Итак, смотрим. О чем же нам дает представление выставка перед почтой? О том, как выглядели старые здания, такие как почта, железнодорожная станция. О том, как улица выглядела 100 лет назад. Вот зачем. Ну ладно. Of what historical museums built in traditional colonial styles look like? Как выглядят исторические музеи, построенные в традиционном колониальном стиле. Итак, что мы с вами сначала делаем? Слушаем. Это что нам нужно сделать? Мы с вами разобрали все на свете. И теперь мы будем слушать. Я убираю свои каляки-маляки, они нам тут не сильно нужны сейчас. Я вам напоминаю, что вы пишете в своих кимах заметки, какие-то штучки, которые вам помогают. Я для этого использую просто сразу этот слайд. Ну что, поехали слушать, что же у нас тут такое. Так, я сейчас выключаю свой микрофончик, и мы с вами слушаем. Now we are ready to start. Dialogue A. Hello. Hello, can I help you? Yes, I think so. We need to write an essay about the history of our town. I thought there would probably be some interesting materials here. Yes, if you are doing research, we have some absolutely unique sources here, like old brochures, newspapers and magazines. They're in the archive, but you can use them after a preliminary request. Could I borrow them for a day or two to work at home? Absolutely not! They are for use here only. Dialogue B. Busy? Not really. Just browsing the internet for information. We're organising a historical party at school, and I need anything related to the history of our town. I'm not sure you'll be able to find anything really interesting on the web, but if we go upstairs to Granny's room... Why? When I was small, she showed me her mother's collection of newspaper clippings, old photos, letters and postcards. She kept all that in her chest of drawers, and I'm sure the collection's still there. Why didn't you ever mention this archive before? Let's have a look at it right now. It sounds interesting. Dialogue C. Excuse me, where can I collect my parcel? Here's the notification. I'm sorry, but I don't think you can collect it. Why? The parcel came in March. Can you see the date on the stamp here? It's May already. We don't keep parcels here for longer than a month. Did you send it back to the library? But they were the materials I'd ordered from them. I need them for my research. I'm sorry, but those are the rules. Dialogue D. This is the oldest part of our town. Some buildings, the old post office and the railway station, date back to the 18th century, and you can see that they were built in a traditional colonial style. Are they in use now? I mean, they're not only historical museums, are they? No, the buildings are in good operating order and provide services for customers. Right in front of the post office, you can see a photo exposition. It gives a good idea of what this street looked like 100 years ago. Let's go there and have a look at it. Окей, давайте смотреть. Номер 1. Она сказала after a preliminary request if for here only. То есть домой нет. Он сказал can I take it? Can I do it at home? И она говорит absolutely not. Соответственно, preliminary request и in the library.
Вот и все. Номер 3. Наши с вами правильный вариант ответа. Дальше. The male speaker is going to organize, и он прямо в первом предложении говорит, we are organizing a historical party at school. Смотрим, вот этот вот Z, и у меня я написала через S. Два варианта написания, один британский, тот, который я написала, и американский через Z. As you wish, it's up to you which one to use, which one you would like to use more, so it's up to you. Используйте тот, который хотите, но будьте последовательны. Consistency, please be consistent. Okay. Organizing a historical party at school, собственно говоря, это вот то, что он прям сказал нам самым-самым первым предложением. Поэтому мы делаем номер 1 как наш правильный вариант ответа. Дальше идем. Третье. The problem with the parcel is that the parcel came in March. Посылку, значит, получили в марте. На вот этом корешке, на уведомлении написано, что в март. Она говорит, it's May. То есть у нас прошло 2 месяца. И дальше она говорит, we don't keep parcels longer than a month. Соответственно, it arrived 2 months ago. In March, it's May. While the parcels are kept in the post office not longer than a month. Number 2 here. Okay, next one. Number 4. Следующее. Right in front of the post office you can see a photo exhibition. Но она не сказала exhibition, она сказала exposition, что в принципе одно и то же. Экспозиция либо выставка, без разницы. Which gives an idea of what the street looked like 100 years ago. Для этого нам тут нужен был артикль, поэтому мы скажем 100. Окей. Собственно говоря, это все, что мы как раз услышали. Right? Good. Number 2. Я надеюсь, пока все понятно. Если вдруг непонятно, вот тут вот есть QR-код. Записывайтесь на занятия, мы вас ждем, приглашаем. У нас сейчас как раз-таки в просто английском открыт набор на подготовку к ОГЭ, к ЕГЭ и вообще в принципе всему, чему хотите, связанному с английским языком. Вот тут QR-код, напоминаю. И we are waiting for you. Тем временем, пока вы записываетесь и кликаете на QR-код и наводите свои телефончики, я перехожу на следующее. Так, следующий вариант задания 1.4. То же самое, нам нужно выбрать правильный вариант ответа. Давайте прочитаем, что же у нас тут есть. Number 1. The girl was nearly late because. Девушка почти опоздала, потому что. She was looking for her mobile phone. Она искала свой мобильник. She was waiting for her bus for a long time. Она долго ждала автобуса. She was looking for her essays. Она искала свои эссе. Okay, next one. Number 2. Writing essays regularly is very useful for. Для чего же нужно регулярно писать эссе? Берите на заметку. Регулярно писать эссе полезно. Okay, number 1. Increasing one's motivation to learn. Улучшается мотивация к тому, чтобы обучаться. Number 2. Improves your handwriting. Улучшает почерк. И number 3. Learning the language. Изучение языков. Okay. Дальше идем. One of the speakers was texting a friend to learn. Один из говорящих писал другу для того, чтобы узнать или выучить что-то. Number 1. Her friend's test results. Результаты теста ее друга или подруги. Number 2. Her test results. Ее результаты теста. И number 3. If her watches are slow. Посмотреть, не отстают ли ее часы. Интересная история, ну ладно. Number 4. The female speaker likes the movie they are watching and calls it blah-blah-blah. Итак, у нас с вами говорящая женщина говорящая, нравится ей фильм, который они смотрят, и она называет его a French drama, французская драма, a boring drama, скучная драма, a classical psychological drama, классическая психологическая драма. So, let's listen. Now we are ready to start. Dialogue A. Hi, I thought I was late. The bell's gone, but Miss Morgan isn't here yet. That's a piece of luck. I thought I was going to be late too. I was looking for my mobile, which turned out to be at the bottom of my bag.
I always feel so nervous before tests. It's not only you. Have you managed to revise the vocabulary? As good as. Oh no, I've forgotten my essay. Dialogue B. What are you doing, Tommy? Writing an essay about mobile phones in our life. It seems our French teacher can't do without our clumsy paragraphs full of mistakes. It's very good of her, I think. Writing essays regularly is very useful for learning the language. Yeah, probably. I hope you will be through with your homework by 8. Mrs. Gluck and Sandra are coming for dinner. That explains the delicious smells from the kitchen. Yes, I'll do my best. Now I'm motivated. Dialogue C. Who are you texting? A friend. She's still at school, and I want to ask her to find out about my test result. Are you heading home now? Yes, if we're lucky, we'll catch the 4 o'clock bus. I would really like to catch it, or we'll get cold. It's so windy today. Look, there it is. It's a bit earlier today, or maybe my watch is a bit slow. Dialogue D. Please stop texting. You're distracting me. There's nothing to be distracted from. It's so boring. And if it weren't for the popcorn, I would have left ages ago. But I like it. It's a classical psychological drama, and I have to write an essay on it for my French course. Are you saying I need to watch it to the very end? Then you're buying me another bucket of popcorn. Agreed. But turn off your mobile right now, okay? You have 20 seconds to complete the task. Да, обычно после этой фразы у нас с вами идет сразу 20 секунд на то, чтобы закончить, и после этого вы слушаете запись еще раз. Но опять-таки мы сейчас не слушаем, если хотите, можете вернуться, перемотать видео назад и послушать заново. А мы пока разбираем, давайте смотрим. Number 1. The girl was nearly late because. И она говорит, I was looking for my phone, for my mobile. Соответственно, она искала свой мобильник, и поэтому она опоздала. Вот и все. Okay, next one. Writing. So давайте отметим тут. I was looking for my mobile, number 1. Number 2. Writing essays regularly is very useful for learning the language. Это то, что мама говорит, и вот у нас как раз-таки есть learning the language. Okay, number 3. One of the speakers was texting a friend to learn, и она говорит, I want to ask her to find out about my test results. Я хочу спросить у нее, попросить ее выяснить свои результаты теста. Мои. Соответственно, her test results. И четвертое, нам прямо сказали, что it's a classical psychological drama. So, yeah, something like that. И в бланке ответов номер 1 вы бы написали следующее. 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3. Вот, как бы и все. Any questions, guys? Если у вас есть вопросы, please comment down below. Вот тут QR-чик. Записываемся на занятия, записываемся на консультации, отвечаем на вопросы, и мы вас ждем. А тем временем мы двигаемся дальше, а дальше у нас по плану задание 5. Звучит оно следующим образом. Вы готовите тематическую радиопередачу с высказываниями 5 различных людей, обозначенных буквами A, B, C, D, E. Подберите каждому высказыванию соответствующую его содержанию рубрику из списка 1.6. Используйте каждую рубрику из списка только один раз, и в списке есть одна лишняя рубрика, вы услышите запись дважды. Опять-таки, дважды мы сейчас не слушаем, но я хочу обратить ваше внимание на то, что вам здесь нужна последовательность цифрок. Последовательность. И в зависимости от того, насколько вы правильно эту последовательность сделаете, не эксперт, а компьютер оценит ваш ответ.
Ну, то есть вам нужно, например, написать 1, 2, 3, 4, 5 или 2, 4, 5, 3, 6, что-нибудь такое. То есть вы пишете сразу последовательность из 5 цифрок. Окей. Давайте смотреть, что же от нас тут хотят. School library, schoolmates, school sports facilities, favorite school subject, changing school, being late for school. Все про школу. School library – это школьная библиотека. Schoolmates – это ваши одноклассники и люди, которые учатся вместе с вами в школе. School sports facilities – это спортивные всякие объекты, которые есть в школе, типа, может быть, бассейн, может быть, это тренажерный зал, может быть, это какие-то поля для футбола, волейбола, гольфа и так далее. Favorite school subject – любимый школьный предмет. Changing school – когда вы меняете школу, переходите из одной школы в другую. И being late for school – это опоздание. Okay, let us listen. Speaker A. I enjoy reading, but I don't usually have much time for it because there's lots of homework to do. Yesterday, I borrowed a book from our school library and read it for a while before going to sleep. The book was really interesting. I got involved and put it aside only when I had read it up to the very end. In the morning, I wasn't able to get up on time, so I missed the school bus and got to school 30 minutes after the bell had gone. Speaker B. I like reading, especially historical novels. That's why I know more than most of my classmates. Our teacher often asks me to give presentations to the whole class. I may spend hours in the library or searching the internet for information on some historical event or some historical personality. Some of my friends think that it's boring, but it's incredibly interesting. I'm considering taking history as my major at university. Speaker C. Our class is very united, and we often help each other in school and in life. Yes, I'm very lucky that the people around me are friendly and supportive, and there's no bullying or fighting in class. My friends have different interests, but they all are very nice people. There are those who like science, those who like sports, and those who like arts, but everyone enjoys school parties and school trips. Speaker D. It was shocking news when my parents told me about their decision to move to another city. I was completely against it. I didn't want to leave my school. I had so many friends there. I'd just joined the school volleyball team, the best team in the area. But there was no choice. My parents had to move because of their jobs. They have good jobs, but we have to move too often. Speaker E. I have lots of friends, and most of them are my classmates. We often do homework, work in the library, or do sports together. Our school is a good place for doing sports. We have a gym, a football pitch, a swimming pool, and even a tennis court. The swimming pool is not very large, but it's enough for practicing different swimming strokes and for water aerobics classes. I wish we had a little skate park, too. You have 30 seconds to complete the task. Okay. So, пока мы тут слушали, я делала заметки, что, по сути, и вы тоже можете делать. Давайте теперь разберемся, как же это такое. Как же у нас тут чего получается. Итак, speaker A говорит, что он got to school 30 minutes after the bell had gone. Значит, он опоздал. Значит, это у нас первое. То есть мы пишем 6.
Окей, speaker B говорит, spent hours in the library, history as my major, want to have. И иногда она там просит ее учительница рассказать про историю, исторические события. Соответственно, это любимый предмет какой-то, да? 4. Дальше. Speaker C говорит, что у него united class, friendly people, very nice people, different interests. Все о людях. Все о людях это номер 2. Вот мы его и ставим. D. Moved to another city, didn't want to leave my school, parents had to move. То есть вынужденный переезд, когда вы должны менять школу и не хотите этого делать. Соответственно, у нас получается 5. Здесь про changing schools говорится. И последнее, do sports together, ой, gum. Хе-хе-хе, тут not gum, тут gym. Gym, вот так вот, я неправильно написала. Итак, gym, football pitch, swimming pool, tennis и так далее. То есть нам говорят про facilities, которые здесь есть, и это 3. И у вас должно получиться 6, 4, 2, 5, 3. Right? У вас получилось так же? Если у вас вопросы, если есть, вот там комментарии. I'm waiting for your questions. А мы тем временем двигаемся дальше на второй вариант задания 5. Итак, смотрим. How to get to his or her house. Как добраться до его либо ее дома. Дальше. Global environmental problems. Глобальные проблемы окружающей среды. Number 3. Why we should sort waste. Почему мы должны сортировать наши отходы. Number 4. His, her recent trip. Его либо ее недавняя поездка. Number 5. How to avoid health problems. Как избежать проблем со здоровьем. And number 6. How to make a handmade present. Как сделать подарок своими руками. Напоминаю, нам нужна последовательность цифр. 3, 2, 1. Let us listen. Now we are ready to start. Speaker A. I can't understand why people are so careless and indifferent towards their own future. It is obvious that if we go on like this, the planet will change dramatically. It is already happening. Global warming has caused the temperature to rise all over the Earth. The level of the ocean is rising and the climate is changing. It's all the result of human activity. We produce so much toxic waste and rubbish that our own life will soon be threatened by it. Speaker B. You may say it's the government who should think about the environment, but I don't agree. Normal people like you and me can do a lot too. All of us know about the coloured containers for rubbish and waste, those green, yellow and blue containers you can find in any street, but not all of us bother to use them. Meanwhile, if we put the rubbish into different containers, it's easier and cheaper to recycle it. If each of us spends several minutes of our time on sorting their own waste, it will save lots of forests, and other resources, and energy, and it will prevent unnecessary pollution. Speaker C. Well, OK, I won't be able to pick you up after your conference, but it's not a problem. Just take bus number 4 from the bus stop right in front of your building. Get off at the 4th stop. Cross the street and go across a small park. Go on until you reach the next street. There you'll see an eco-food shop. You can't miss their window as they advertise all the sorts of healthy bread, cereals, vegetable juices you like so much. Pass the shop and go towards the waste containers. You know, the green one for glass, the yellow for paper, and the blue one for plastic and cans. Speaker D. The thing I really appreciated there is the way the people treat the environment. They are very careful about everything around them. When they build a house or make a road, they try to preserve or replant the trees.
The streets look pretty, green, and very clean. There are garbage containers and litter bins everywhere, and the people are not too lazy to sort their rubbish before throwing it away. And we stayed in a pretty family inn. The owner told us they have installed the solar panels on the roof to generate clean electricity in order not to produce toxic gases. Speaker E. I was impressed by the decorations they make. Just imagine, you can make nice earrings or a bracelet from, you'll never believe it, an empty plastic bottle. I have made this sort of accessory for all my friends, and they are very happy with them. Now I do not hurry to take the plastic bottles to the waste containers. Let me show you how to create this original vase for flowers. All you need to create some lovely decorations is a few empty plastic bottles, preferably of different colours, scissors and some glue. It's important that the glue should be colourless and suitable for plastic. You have 30 seconds to complete the task. So one more time we have some time to complete the task, и после этого обычно на экзамене вы услышите запись второй раз. Okay, let's get down to business. Вот это вот вся история. Давайте смотреть, что же у нас тут такое. A. The planet will change, global warming, climate is changing, все такое прочее. Это наши с вами проблемы окружающей среды. Номер 2. B. Colored containers for rubbish and waste. Sorting their own waste. И здесь как раз-таки мы говорим про то, что мы сортируем свои отходы, и это номер 3. Говорящий C говорит нам, как добраться до дома. Take the bus, cross the street, cross the park, past the shop. Все вот это вот directions on how to get to the house. Right? How to get to the house, it's number 1. Okay. D. Здесь он на самом деле очень хочет нас запутать. Он говорит про то, что про все на свете. И про environment, и про sorting waste, и про все остальное. Но ключевая фраза здесь следующая. We stayed in a pretty family inn. In, вот это вот in, n, inn, который я написала, вот тут вот, да, вот эта вот история, in. Это такой маленький отельчик, да, соответственно, мы остановились в маленьком семейном отельчике. Значит, нам говорят про слово trip. Потому что где мы еще будем останавливаться в семейных отелях, если мы никуда не едем из дома, правильно? И дальше, make nice earrings, made blah 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 for all my friends. То есть она сделала что-то для своих друзей, рассказывает, как сделать вазу и так далее. 6. Вот наша последовательность. 2, 3, 1, 4, 6. Напоминаю, напротив задания 5 в вашем бланке ответов номер 1 вы должны написать последовательность. Если вдруг вам попадается вот этот вот текст и вот это вот аудио, то последовательность, которую вы пишете, следующая. 2, 3, 1, 4, 6. Okay? Все ли вам понятно? Comment, subscribe, and so on. Okay, let's move on. Чуть-чуть осталось. 6.11. Это задание, в котором вам нужно не только написать циферки, но еще и правильно написать слова. И здесь что главное? Вы должны писать большими заглавными буквами. Это первое. Второе. Вы должны написать правильно. Потому что если вы напишете даже одну букву неправильно, то вам не засчитают этот вариант ответа, к сожалению. Но я должна тут сказать, помните, у нас там было organize. Одно S, другое Z. Так как это два варианта общепринятого правописания, какой бы вы из них не написали, оба будут правильными. То есть, если вы знаете, что у слова есть два варианта написания, как organize, Z, Z, organize, organize, Z, Z, 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 organize,
или S. Или, например, traveling. 2 L или 1 L. И то правильно. Один просто британский вариант написания, второй американский вариант написания. Так вот, если вы понимаете, что спеллинг правильный, вам засчитывают любой из этих вариантов. Неважно какой, они оба внесены в базу. Итак, вы помогаете своему другу, юному радиожурналисту, проанализировать подготовленное им для передачи интервью. Прослушайте аудиозапись интервью и занесите данные в таблицу. Вы можете вписать не более одного слова. И здесь очень важно, что это без артиклей. То есть нам, по сути, нужно услышать одно единственное слово из прозвучавшего текста. Числа необходимо записывать буквами. Очень тоже важная история. То есть, например, one мы должны записать как вот так вот. One. Five, соответственно, five. Они очень любят сюда возраст говорящего, да, писать там 14, 15, 30 и так далее. Мы пишем циферки буковками, поэтому повторяем, как писать циферки. Вы услышите запись дважды. Ну, опять-таки, запись дважды вы услышите на реальном экзамене, а здесь, если что, перемотайте видео. Поехали! Начинаем мы с того, что мы читаем, и у вас в аудиозаписи на экзамене прям будет время для того, чтобы вы ознакомились с этим совсем. Итак, Andrea is busy writing a blah-blah-blah-blah-blah. Что-то она там у нас пишет. Андрея занята тем, что она пишет что-то. Да? The prize in the competition for young writers is a 2-week blah-blah-blah writing course. То есть приз в соревновании молодых писателей — это 2-недельный какой-то онлайн-курс. Онлайн-курс. Почему я взяла, что он онлайн? Курс по писательству. Number 8. Andrea's favorite genre is. Любимый жанр Андреи — это что-то. Andrea has always been top of her class at что-то. Андрея всегда была лучше всех в своем классе по какому-то предмету или почему-то. Number 10. Andrea will be reading the blah 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 in a play. Андрея будет читать что-то в пьесе. And number 11. Andrea wants to teach literature and blah 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 to children. Андрея хочет учить литературу и что-то еще детям. Okay, let's listen. Let's listen what we have here. Now we are ready to start. Hi, Andrea. It's really nice outdoors. Fancy a walk to the park or somewhere else? Sorry, I've got some things to do. Which means no, right? Okay, what are you so busy with? Your homework? No, it's not that. I'm busy with some writing. A diary? All the girls in my class are writing diaries now. Funny, they prefer old-fashioned notebooks to normal blogs. It's because a diary is a private matter, and you can't trust your thoughts to the internet. Anyway, I'm not writing any diary. It's a story. A story? What's it about? And why are you writing it? You know, I've got an idea to take part in the competition for young writers. It's called My First Book. The prize is a 2-week online writing course, which is delivered by world-famous authors. Sounds impressive. I can't write, but I like reading, historical novels especially. Me too. It's my favourite genre. History and literature in one book. Really? I thought all girls read only love stories. And I thought all boys watched only action films and detective films. You've always been top of the class at literature, and your school essays have always been the best, but I never knew that you took writing so seriously. I don't, but... By the way, we are staging a play at our school theatre. Would you like to come and see the performance? If nothing urgent turns up, yes, I would. Are you playing the part of a beautiful princess there? There won't be any princesses. No kings, no dragons, pirates or witches. It's going to be a serious play. And you won't see me on the stage anyway. I'll be reading the narration. You will only hear my voice. I'm already intrigued. Did you write the play too?
No, it wasn't me. We took a well-known classical play and changed it. In brief, it's like, one day all the characters from the 19th century wake up in our world and their adventures start. One of the characters is a famous scientist. Another one is a... No, I won't say anything else. Otherwise it won't be interesting to watch the play. Okay, I'm coming for sure. You'll be a famous writer one day. Oh no. I don't want to be a professional writer. I want to teach literature and languages to children. And to adults too. Are you saying you find teaching more exciting than writing? Yeah. Teaching means communication with people. I love it. And writing is only a hobby to me. Right, and I bet you can make a very good language teacher. You speak French and German really well. I don't speak German, Philip. I speak French and Spanish. As for German, it's on my list. I'm going to take a German course this spring. Okay, so, давайте разбираться, что же нам тут такое понаговорили. Andrea is busy writing a story. Она прям так и говорит, I'm writing a story. Вот и все. Дальше, the prize in the competition for young writers is a 2-week online course. Я прям аж предугадала, что там должно быть онлайн. Итак, Andrea's favorite genre is historical genre. Andrea has always been top of her class at literature. Andrea will be reading the narration. Narration – это повествование. То есть вы не слышите, не видите этого человека, но вы слышите прекрасный голос этого человека. And the next one. Andrea wants to teach literature and languages to children. Она хочет быть учителем литературы и преподавать языки. Okay. Any questions, guys? I hope everything's clear. If you have any, if you like it, if you don't like it, please share your thoughts and comment down below. Okay? А мы тем временем двигаемся дальше. Итак, следующий вариант, 6.11. Поехали. Number 6. Liza's brother is a blah-blah-blah. Так. Брат Лизы кто-то. Lisa doesn't like... Лиза не любит чего-то. Liza's favorite kind of sport is figure blah-blah-blah. Я предположу, что тут figure skating, скорее всего. Потому что еще у нас тут может быть figure? Но на самом деле, если даже вы можете предположить что-то, ни в коем случае не пишите ответ сразу. Сначала мы должны послушать, там может быть что угодно. Мы не знаем, мы не слышали текст еще. Как только мы услышим текст, тогда записываем. До того, как вы услышали текст, вы можете предполагать, вы можете делать любого типа предположения. Но я вас очень прошу, не пишите ответы сразу. Окей? Договорились? Good. Number 9. Liza's brother practices football every blah blah blah. Брат Лизы практикует футбол каждое и так далее. Каждое что-то. Number 10. Lisa looks very much like her blah blah blah. Лиза выглядит очень похоже на своего или на свою кого-то. Да? Liza's father flew to куда-то. Папа Лизы полетел куда-то. Ну что, давайте слушать и смотреть, куда у нас тут кто улетел, на кого похожа Лиза и любимый вид спорта и все остальное. Поехали! Now we are ready to start. Oh, Lisa, I didn't expect to see you here. I thought you didn't like football. That's right. I don't like it. I'm here because of my brother. He's the goalkeeper for the Eagles, and it's going to be his first game. I wish him luck. Being a goalkeeper means great responsibility. Which of them is your brother? That one, the dark-haired one. The referee is talking to him at the moment. Oh yes, I see him. The irony is that everyone in the family, including my little sister, is crazy about football and hockey, but I don't find them at all interesting, and I'm the one who's here. What sport do you find interesting then?
I like gymnastics, but my favourite one is figure skating. Do you skate yourself? Yes, I can't say that I'm very good at it, but I'm getting better. Do you practice regularly? Unfortunately not. The skating rink is at the opposite end of the city, and it takes me too long to get there, so I don't go there very often. I don't go to the swimming pool for the same reason. I see. But my brother is very lucky, as it takes him about 3 or 4 minutes to get here, to the stadium. So he practices with the ball almost every day. Unfair, isn't it? Yes, a bit. But your brother is slightly older than you, isn't he? No, actually, it's me who's the oldest child in the family. But my brother is taller than me already. I think he's going to be very tall, like our dad. Right. And you look very much like your mother. Are your parents here too? Unfortunately, neither of them could come to see the game. Why not? Dad is on a business trip at the moment. He flew to Germany last week and is only going to be back at the weekend. They're discussing a project of a huge shopping centre there, and Dad has to present all the figures and calculations for the construction. I'm looking forward to seeing him, as he promised to bring me a new mobile phone as a present. Новый мобильник в качестве подарка, это, конечно, хорошо. Поехали разбираться, что же у нас тут такое есть. Итак, Liz's brother is a goalkeeper. Она так и говорит, что он a goalkeeper. Вот и все. Lisa doesn't like football. Она у нас любит гимнастику, и я была права по поводу того, что любимый ее вид спорта figure skating. Но опять-таки, акцентирую ваше внимание на том, что мы не можем просто так взять и написать, сразу не послушав. Слушать обязательно. Окей? Запомнили? Хорошо. Поехали дальше. Lisa's brother practices football every day. Каждый день он практикует. Вот это упомянули прямо вскользь. Lisa looks very much like her mother. Это то, что мальчик сказал, с которым она беседовала. И Лиза сказала, что her father flew to Germany. Собственно говоря, вот и все. Напоминаю, capital letters, заглавные буковки, только одно слово, циферки пишем буквами, но у нас здесь не было цифр, нам не надо было, и мы должны написать слова правильно, чтобы нам засчитали это все. Поэтому как-то так.